Discuss about workplace violence. So yesterday we have discussed about some of the issues which will make a workplace conflict as well as some breakdown due to some harassment, discrimination or some other issues between the management and employee or among the employees. So the continuation of today we are going to discuss about workplace violence. So workplace violence even in abroad you can see workplace violence. So what may be the cause for workplace violence? What are all the normal causes for organizational conflict? The same thing will create a workplace violence. For example, if it is a harassment, if it is a bullying, if it is a gossips, unnecessary gossips in the organization, it will turn to a heated argument, and that heated argument turn into a workplace violence. So the workplace violence verbal violence. The weakness of if an employee is having a personal issue, for example, he or she is a divorcee, so I mentioned that is the only reason he or she is leaving you. So this is a sensitive issue. So we have to particular time, the employee already he or she is in a horrific moment. So one of the employees know about the personal issue of an employee and tensing or intimidating the employee with these phrases. So this is not eligible. In the sensitive verbal abuse, again it will turn to a violence. Maybe hurting together, fire gun. Employee is not carrying any gun. In US or some other state abroad countries, they can carry a licensed pistol or gun with them for their safety, but they are again using for against a change they use it to fire. So two cases, basic cases you can see. USPS workplace violence, important case study. The case study it was happened before 2000. In the case of United States Postal Service, USPS, United States Postal Service. An employee got fired by the Postal Department. It is in a government organization, and the government organization, the employee disregularity, he is very irregular. Disregular in the sense, systematically in the process he is also in another postal services. Okay, another postal services, you may think that a postman or postwoman can only deliver letters or can only deliver greeting or telegrams. Even they are in sales department, postal sales department, insurance targets fix month end 30 customers on the postal department sales staff achieve so the department pressurizes the particular employee, but the employee again having some personal issue. He is a divorcee, so already a divorcee and the issue so the department forcing him to achieve the target. On the target achieve work irregular, they fired the employee. So very employee I don't know about our Indian organizations. After serving the notice period in any organization, they can claim their documents or other remains of the organization. Personal organization. If we are getting any VRS, we can claim our VRS money. Provident claim in India. And the policies are very different. Post-retirement, post-dismissal policy is there. Post-dismissal policy, employee dismiss the employee is a culprit, not his or her family. And the family support months, minimum 3 to maximum 6 months. And the employee next work and the employee inmates work help support and the supporting policy so the employee struggled for 2 months. Struggle so on fine day he came to the office, he fired 4 of the employees. And again he so 5 is in a minute or unnecessary
டாலரேட் பண்ணி இன்டாலரன்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம். இன்டாலரன்ஸ் ஒரு அன்னசரியான கோபம் 5 உயிர் ஒரே நிமிஷத்தில் போயிடுச்சு. ஸோ இது ஒர்க் பிளேஸ் வயலன்ஸ் மட்டும் இல்லை, he ended his life at the same time. ஸோ 4 பேரை சுட்டுட்டு சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் 4 பேரை சுட்டு நம்ம கோ எம்ப்ளாயி அவர் சுட்டுட்டு அவரே இறந்துட்டாரு. இம்பார்ட்டன்ட் கேஸ் ஸ்டடி, it will be evaluated later. Next this one, Aurora, Illinois case study. In the case study of the same Henry company, the company it is in Illinois and it was happened in 2019. Okay, by the end of 2018 the particular employee got fired by the department for some other issues. Work place la irregular irukkaru, company oda policies follow பண்ணல அப்படினு சொல்லி ஃபயர் பண்ணாங்க. இதே மாதிரி இந்த எம்ப்ளாயி வந்து he came to the office and fired senior officers, but on the case la வந்து he started firing the senior officers. police ku call பண்றாங்க, he again started firing the police shoot பண்ணிட்டாங்க அந்த எம்ப்ளாயி இறந்து. ஓகே, ஸோ அது டிஃபென்ஸ் ஒரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்க்காக போலீஸ் ஷூட் பண்ணாங்க, எம்ப்ளாயி இறந்து. ஸோ 2 கேஸ்லேயுமே எம்ப்ளாயிஸ் உயிரோடு இல்லை, அதில் அவர் சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாரு, இதில் அவர் இறந்து போயிட்டார், ஷாட் பை த போலீஸ். ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இன்டாலரன்ஸ் பை த எம்ப்ளாயி. யோசிக்கல, he didn't go for some other approach. ஸோ அடுத்தவங்களை சாப்பிடணும்னு நினச்சது நான் முன்னேறணும்னு நினைக்கல. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இங்கே பேசிக் ரீசன். இருந்தாலும் 2 பேருமே பார்க்கணும். ஓகே, so I can blame the management here because they need to make a post dismissal. அது அந்த ஊர்ல இருக்கு, in India I'm not sure what it is. Post dismissal follow up. After dismissing the employee, they have children, they have family, having a concern அங்க இருக்கு. But after this, both the cases are resolved cases. Okay, after இந்த 2 cases முடிஞ்சதுக்கு பிற்பாடும் என்ன ஆச்சுன்னா, அங்கேயும் சரி போஸ்டல் சர்வீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சரி இவங்களும் சரி இல்லினாய்ஸ் கம்பெனி இவங்களும் சரி, they revised their grievance policies, they revised their conflict management policies, resolution policies. They set up different committees. ஒரு 2 பேருமே வந்து committees ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அந்த கமிட்டியில் வந்து every week meeting will be conducted for employees grievance redressal mechanism. ஸோ ஆஃப்டர் பண்ணதை முதல்லையே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி 5 பேர் போயிருக்காது அப்படிங்கிறத ரிசால்வேஷனில் சொல்கிறாங்க. ஸோ அகெயின் கம்பெனி கேசஸ் காசஸ் அப்படின்னா who can create a violence, maybe sometimes ஒரு group, individual employee or group of employee. இந்த 2 வந்து it is not a mass violent case, individual violent case. Individuals தான் they commit a crime here. Even they were devastated, அது crime தான், criminal activity தான். Here maybe a co-worker, caused by a co-worker or group of workers or individual worker, sometimes by customer or client, okay, or family. Some of the family issues also can turn a man or a woman into a violent one. Apart, some other member or stranger sometimes. Stranger, for example, ஏதோ ஒரு accident, ஒரு employee met up with some accident. அந்த accident fine கட்டி பண்ணிட்டாரு. It is not the cause of that accident or incident. Fine கட்டினாலே கோவத்தில் வராரு. வரும்போது different consequences are there. He or she is a bank employee அப்படின்னா அதே பேங்க்கு அவர் பிரச்சனை பண்ண அதே எம்ப்ளாயி வரும்போது it will aggravate his anger. இந்த மாதிரி different scenarios நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஸோ the impact அப்படிங்கும்போது violence, அது verbal violence or physical violence, it will only end up with physical injury. Psychological trauma in the sense it will haunt you, it will haunt the employee. திரும்பி அந்த விஷயம் வந்து மனசில் ஹவுண்ட் பண்ணிட்டு, ஹவுண்டிங் in the sense டிஸ்டர்பிங், ஒரு அச்சுறுத்தல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ டிஸ்டர்பிங் தாட்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓவர் இமேஜினேஷன், ஓவர் திங்கிங். ஓகே, ஸோ லீட்ஸ் டு லோவர் ப்ரொடக்டிவிட்டி. டாக்ஸிக் ஒர்க் பிளேஸ் இன் த சென்ஸ் அது அவங்கள வேறு மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஓகே, டாக்ஸிக் ஒர்க் பிளேஸ். Toxic workplace, yesterday we have discussed what is meant by a toxic workplace. Employee coercion, management coercion. Yesterday we have discussed what is meant by coercion. Compelling an employee to do an undesirable or unstable task. So அந்த டார்கெட்டை அவரால் முடிக்கவே முடியாது. அந்த டாஸ்க்கை முடிக்க சொல்லி வற்புறுத்துறது, கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளுறது, or making that employee working for extra working hour, okay, without any extra payment. Okay, அப்புறம் fear of loss or fear of rejection, இது எல்லாமே எதுக்கு டாக்ஸிக் ஒர்க் பிளேஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள். ஒரு வயலன்ஸ் வந்து எல்லாமே நெகட்டிவ் இம்பேக்டாக மட்டும்தான் கொடுக்கும் அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் கன்ஃப்ளிக்ஸ் நாட் ஆல் த கன்ஃப்ளிக்ஸ் வில் கிவ் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட். நம்ம நிறையா பார்த்துருக்கோம். பாசிட்டிவ் கன்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம்.
ஓகே, பாசிட்டிவ் கன்ஃப்ளிக்ட்ஸ் எதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும்? நல்ல பாலிசிஸ், ஆர்கனைசேஷனல் பாலிசிஸ், ஹெச்ஆர் பாலிசிஸ் எழுதுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஆர்கனைசேஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், ப்ராசஸ் சேஞ்சுக்கு டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம். நெகட்டிவ்ஸும் இருக்குது, பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்குது. நிறைய கன்ஃப்ளிக்ட்ஸ் எதில் தான் என்டர் பண்ணுறது? ஒன்லி மேக்ஸிமம் இன் நெகட்டிவ்ஸ். ஸோ ரிஃப்ளெக்ஷன், மேக்ஸிமம் ஆஃப் த காமன் கன்ஃப்ளிக்ட்ஸோட ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் stress and high pressure environment. If you are in a stressful management, if you are working in any stressful workplace, management support பண்றாங்க ஆனா employees are always stressful அப்படிங்கும்போது how do you feel? ஸோ அது எப்படி இருக்கும்? அது என்ன மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்னா you can consider sales, okay, you can consider manufacturing இந்த மாதிரி. ஸோ excessive workloadனா அது heavy industries அப்படிங்கும்போது you can consider excessive workload, ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக்கான டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் எதில் கொண்டு வந்து விடுவோம்னா கோபம் ஆகிடும். மேனேஜ்மெண்ட் மேலே ஒரு கோபம் வரும், ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிக்கலாம். ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும். இந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அகெயின் லீட்ஸ் டு violence. This is first one. So the reflection of violence எப்படி? Second one, poor management practices. If the management is overseeing everything, the employees are engaging in some violence, இல்லைன்னா ஒரு verbal abuse-ல இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம், அது கண்ணும் காணாமையுமா இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரியான மேனேஜ்மெண்ட் அகெயின் லீட்ஸ் டு violence. ஒரு காமன் நார்மலாக இருக்கிற எம்ப்ளாயி கூட கேன் turn to frustrated or aggravated with some anger. ஸோ அப்போ அது எந்த மாதிரியான மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம்னா unfair management practices. Unfair management practicesனால் ஒரு பார்ஷியாலிட்டியாக, ஸோ இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒரு ரிலேட்டிவ், ஒன் ஆஃப் த ரிலேட்டிவ் இஸ் கமிட்டிங் சச் திங்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதை பார்த்துக்காம அது மாதிரி இருக்குது. unfair practices and inconsistence. What is meant by consistence and inconsistence? Consistence-னா some regularization, ஒரு ரெகுலராக ஒரு ஆத்தரைஸ்டு ஃபார்மில் ஒரு ப்ரையாரிட்டியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி ஃப்ளோ இல்லாமல் இன்கன்சிஸ்டன்ஸ், ஒரு ஒழுங்கே இல்லாமல் இருக்குது. அண்ட் லேக் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதோட காஸ் புவர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் எம்ப்ளாய்க்கும் டேரெக்டான எந்த விதமான கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் இருக்கிறது. again it turns to violence. Next one, interpersonal conflict among employees due to racism or due to gender bias. So racism and gender bias, you know, நிறைய cases இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த லிஸ்ட்டு. ஸோ racism and gender bias among employees, misunderstanding also there. Or senior employees, junior employees நடுவில் இருக்கிற misconception on there. Or jealousy based on the உங்களோட salary எவ்வளோ, என்னோட salary எவ்வளோ. So salary wise, so both of them are in same category, but they forgot about the another one person's experience. So இவர் வந்து 8 year experience இருப்பார், இவர் first year complete பண்ணியிருப்பார். He is getting 40, he is getting 30 னா அதில் ஒரு jealousy. ஸோ அந்த ஜெலசினால வரக்கூடிய வேறு ஏதாவது ஒரு மனசில் வச்சுட்டு he or she is going to hurt the employee. Also unhealthy competition, ப்ரமோஷன் கிடைக்குது, ஓகே. ஸோ அதுலேயும் வந்து அந்த எம்ப்ளாயிஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய கன்ஃப்ளிக்ட்ஸ், அன்ஹெல்தி காம்படிஷன், இது எகெயின் மறுபடியும் இட் லீட்ஸ் டு violence. ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கன்சிடர் ஃபிசிக்கல் ஆல்டர்கேஷன். Physical altercation in the sense intentional but hidden moves on another one employee. Intentional and hidden moves on another employee means நான் அவரை ஹர்ட் பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியும், அவர் ஹர்ட் ஆக போகிறாருன்னு அந்த எம்ப்ளாயிக்கு தெரியாது, ஓகே. while he or she is cleaning the machine, வேணும்னே மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணிடுறது, ஓகே. hope you got my points. அந்த மாதிரி அவருக்கு தெரியாமல் அவரை ஹர்ட் பண்ணுறது, அது என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த எம்ப்ளாயி கேன் ரிவீல், இது உயிரே கூட போயிடும். அந்த மாதிரி கேசஸ் we can discuss afterwards. Or 2 cases in Coimbatore, in one sugar, one paper mill, okay. So on the paper mill and the case நம்ம afterwards நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி Pricol, famous industry in Coimbatore, அங்கேயும் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு violence. In that violence அங்கே இருக்கிற GM உயிரோடு எரிச்சிட்டாங்க, ஓகே. வெரி பிக் violence. அந்த டைமில் வந்து வெரி பிக் டாக் ஆன் த சிட்டின்னு சொல்லி. ஸோ இந்த violence வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி violence. ஒருத்தர் அடிக்கிறதுக்கே நம்மளுக்கு உரிமை இல்லாத போது ஒரு உயிரை எடுக்கிறதுக்கு எந்த எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, எந்த உரிமையும் யாருக்கும் கிடையாது. ஸோ ஆல் த அந்த பர்டிகுலர் ஐ திங்க் 13 employees நினைக்கிறேன், 13 employees got arrested and made for a life imprisonment. அவங்க சாகிற வரைக்கும் ஜெயிலில் தான் இருக்கும் அந்த employees. Now they are prisoners, not employees. So next one, job insecurity and other economic factors. So if they are facing a loss of job, loss of pay cuts, இதெல்லாம் என்ன, job insecurity, and they lost the trust or morale among the
organization. So இதுவும் வந்து what will happen again, it makes the violence here, the violence again ஒரு கிக் ஆர்குமெண்ட் violence திரும்பி அந்த நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த எக்கனாமிக் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். nowadays ரெண்டு விஷயம் எல்லாமே யாராலே இருக்க முடியாது. ஒன் இஸ் மனி அண்ட் another one is mobile phone, right? So maximum of the people are making money from their mobile phone itself. Maybe you are making another one extra job பார்க்குறதோ, ஓகே, paid jobs அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று பார்க்குறாங்க. ஸோ they cannot live without money, they cannot live without their mobile phone. ஸோ ஒருத்தரோட சைக்காலஜியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ if you are touching this or her psychology based on economic factors leads to deep violence. Okay, என்னோட if you are grabbing my brain அப்படிங்கிற அந்த தாட் தான் வந்து அந்த எம்ப்ளாயி வரும். ஸோ எக்கனாமிக் டிஸ்டர்பன்சஸ், அப்புறம் சடன் லே ஆஃப்ஸ், அப்புறம் ஜாப் இன்செக்யூரிட்டி. ஸோ இது அகெயின் என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் மேக் அ anxiety, first it will make anxiety, depression. So if you are anxious, depressed, okay, if you are anxious and depressed, what will happen? It will self-sympathize you. Okay, self-sympathy. So எங்க வந்து ரொம்ப நாமே வந்து ரொம்ப பார்ப்போம் லைக் தட் என்னுடைய ஹிடன் ஒரு இன்சேன் ஸ்டேட்டுக்கு நம்மளை கொண்டு போகிற அந்த வயலன்ஸ் கொண்டு போகிறதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டேஜ் என்னென்னா நான் ரொம்ப பாவம். ஆல் த பீப்புள் ஆர் பெட்ரேயிங் மீ. ஸோ ஹவு ஐ கேன் மேக் மை செல்ஃப் சிம்பத்தைஸ். எல்லாரையும் பார்க்கும்போது நான் என்னை ரொம்ப குறைச்சி நினச்சிக்கிறது, ஓவர் இமேஜினேஷன். ஸோ செல்ஃப் சிம்பத்தி அகெயின் காசஸ் எக்ஸ்ட்ரீம் வயலன்ஸ். அந்த வயலன்ஸ் தான் வந்து இந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவல் வயலன்ஸ்க்கு மெயின் காஸ் வந்து செல்ஃப் சிம்பத்தி. ஓகே, ஸோ எனக்கு என்னுடைய இந்த நிலைமைக்கு என்னோட சொசைட்டி தான் காரணம் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் வாட் அதர் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் யூ கேன் கன்சிடர் அபவுட் பர்சனல் இஷ்யூ. ஸோ நீங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய அந்த ஒர்க் ப்ராசஸை வேறு எதெல்லாம் ஸ்பாயில் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்சனல் இஷ்யூ ஃப்ரம் ஸ்பவுஸ் ஆர் ஃப்ரம் சிப்ளிங்ஸ் ஆர் ஈவன் ஃப்ரம் பேரண்ட்ஸ். ஒரு சில புல்லிங் பேரண்டிங்காக இருந்தால் if they are making some comparison, உன்னை விட உன்னுடைய தம்பி கம்மியாக படிச்சிருக்காரு ஆனால் he is earning more, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. it will aggravate the anger of a man. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட் சொல்லி காமிக்கிற பேரண்ட் இருக்கக்கூடிய சொசைட்டிலையும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறது இதெல்லாம். அண்ட் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ், இப்போ ஒரு விமன் இருக்காங்கன்னா ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இருக்குது அஃபெக்டட் பை இன்லாஸ் ஆர் ஈவன் பை அ ஹஸ்பண்ட் அப்படின்னா அதுவும் சம்டைம்ஸ் லீட் டு வயலன்ஸ். அங்கே காமிக்காம இருக்கிற கோபத்தை வேற எங்கே காமிப்பாங்க? she is in work place, அங்கே தான் அவங்களால காமிக்க முடியும். தென் நார்மல் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம், வீட்டுக்கு தெரியாமல் கடன் வாங்கியிருப்பாங்க போத் men and women, அதுவும் நார்மல் ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம். அந்த ஃபினான்சியர்ஸ் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து பண்ணுற பிரச்சனை பண்ணுவாங்க. இட் ஹேப்பன்ஸ், நார்மலாக இட் ஹேப்பன்ஸ். அப்போ the management is warning and making a suspension இல்லைன்னா dismissal, again it creates a violence. ஓகே, அந்த வயலன்ஸ் வந்து ஆர்கனைசேஷன்லேயே திரும்பிடும். ஏன்னா வெளியிலேருந்து வர ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம் தான், பட் மை ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் சப்போர்ட்டிங் அப்படின்ற ஒரு தாட். பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ ஸ்டூபிட் ஒன், பட் இட் ஹேப்பன்ஸ். அப்புறம் நார்மலாக மென்டல் ஹெல்த், இஃப் he or she is taking the person, the employee is taking mental health issues, மெடிக்கேஷனில் இருக்காரு அப்படின்னா all these things will be considered. So these are all the external factors. What are the external factors? Personal issue இருக்கலாம், even mental health issue இருக்கலாம், some other ailments இருக்கலாம், or you can consider some comorbid issues. Comorbid issue அப்படின்னா you are taking medicines for some other ailments. அந்த ailment வேற ஏதாவது ஒரு another one disease aggravate பண்றதுக்கு பேர் comorbid condition அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, it is comorbidity or comorbid condition. So ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறது or கூகுள் பார்த்து மெடிகேஷன் எடுத்துக்கிறது, it will aggravate your hormones, unnecessary hormones. இதெல்லாமே வந்து again leads to violence. So these are all the violence related causes and effects. Now how we can make a resolution or mitigate the adverse effect of violence in பார்க்கலாம். Before that இந்த cases நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. So Aurora Lina's case 2019, the case on Henry Pad Company. Okay, then here USP is workplace violence, Mickey Get. Okay, both are individual based violence and end up with a shooting. Rendume must end up with a open fire. Okay, so now
strategies. So first one என்னெல்லாம் பண்ணினோம்னா இந்த ஆர்கனைசேஷனல் கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லாம பார்த்துக்கலாம். So first thing is implementing clear policy and procedure. So the policy and procedure எப்படி இருக்கணும்னா it will regulate both the employee and management. So policy would state எப்படி இருக்கலாம். For example, if you are hurt by any of the employee or any one managerial staff, உங்களுடைய கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கக்கூடிய கிரீவன்ஸ் ப்ரொசீஜர் இதுதான் அப்படிங்கிறது நீங்கள் பாலிசிஸில் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எழுதிட்டீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் ஹேவ் சம் கான்ஃபிடென்ட். ஓகே, ஸோ த எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிங் அஸ். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டும் இல்லை எம்ப்ளாயியே வந்து ஏதாவது அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாவே நம்ம எங்கே பண்ணலாம், தைரியமாக போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலான்ற கான்ஃபிடென்ஸ் அந்த மாதிரி பாலிசிஸ் இருக்கும். ஜஸ்ட் அண்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள், இந்த மாதிரி நிறைய ஹெல்த்தியான பாலிசிஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். ஆர் டெவலப்பிங் எனி காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஒர்க் பிளேஸ் in the sense without any violence, stick some bills like that. So violence இங்கே நம்ம காலேஜில் இருக்கு போகிறீங்களா, everywhere you can see no drugs, no ragging, no plastic. அதே மாதிரி stick some bills related to that. ஸோ ஆர்கனைசேஷனில் அந்த மாதிரி பில்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் வரும்போது